Dear viewers, below we interview professionals about dog trafficking and why slavery. They will give us their point of view from areas in which they have specialty. We hope these interviews answer the unknowns that we have raised and clarify the issue to our audience. Today, our guests are Raúl Merchan, lawyer, Mateo Espinosa, psychologist, Andrés Moncayo, lawyer, and Esteban Murillo, psychologist. First question. Do you think drug trafficking is being punished correctly? Why? I think that the regulation of drug trafficking in Ecuador is not effective because there is a fallacy in the law that the more regulation, the more security, which is not true. The more regulation, the legal system reaches a point of collapse, which fails to meet the purpose of the rule. Ecuador should analyze the coordinate legalization of certain drugs which would prevent large-scale mass trafficking, as well as the micro trafficking that violently intervenes, which everything in its path. In that way, the regulation of legal trafficking will be much more effective than the excessive regulation of illegal trafficking. Is there any diplomatic way to control the drug traffic? If your answer is yes, would you it be? I believe that there are several diplomatic ways to control drug trafficking. The first thing that should be done is to open the borders. Science, one of the main problems that cause the consumption and trafficking of drugs is the lack of opportunities that exist in the world. Then, under the international treaties, the most effective diplomatic way would be to regulate through international conventions the channels of diffusions and legal trade of drugs previously accepted by the states parts, uh, thus effectively controlling drug trafficking and micro trafficking through diplomatic channels. How does drug trafficking affect Ecuadorian society? Drug trafficking has a negative impact on states in general, mainly associated with the phenomena of corruption of political and judicial structures, control of the media, money laundering, violence, terrorism, and drug addiction. The security of society is totally trinity on daily basis by organized crime, which in our country is now totality evident due to the ineffective control of the state in relation to combating drug trafficking. A country plagued by corruptions at all levels is a perfect target for drug trafficking. Even more so when the governments themselves are the ones that make agreements with drug traffickers for their mutual benefit. The country's prison problem is a clear example of the insecurity in our country and the amount of organized crimes that exist today due to the lack of effective regulation of your legal system and will continue to happen until organized crime is fought at its roots. Is the prison crisis a sign of the drug trafficking that the country suffers? Sovereignty is a legal concept in international public law that is defined as the capacity of a state to self-determine, self-limit, and self-define itself. Drug trafficking intervenes directly in this concept, since decision making is affected by a series of traits that control state power. The state is nothing more than an instrument for the realization of the interests of drug trafficking. We are governed by a mafia that has more power than our state. How does drug trafficking affect the sovereignty of the state? Sovereignty is a legal concept in international public law that is defined as the capacity
of a state to self-determine, self-limit, and self-define itself. Drug trafficking intervenes directly in this concept, since decision making is affected by a series of traits that control state power. The state is nothing more than an instrument for the realization of the interests of drug trafficking. We are governed by a mafia that has more power than our state. Con la primera pregunta, ¿cómo las víctimas que pasan por el tráfico de personas y actos delictivos quedan psicológicamente? Bueno, dependiendo del estilo de personalidad que tenga la persona y los hechos que haya vivido, podría desembocar en un trastorno depresivo, en un trastorno de estrés postraumático, y cualquier otro trastorno de ansiedad. Con la segunda pregunta, ¿cómo un victimario cuando apela a un factor psicológico al momento de haber cometido un crimen, un psicólogo sabe que éste cuenta realmente con un trastorno mental? Para imputar a una persona, esta tiene que ser consciente, tiene que tener aspectos volitivos de manera correcta. Entonces, una persona que tiene un brote psicótico, por ejemplo, no tiene estas facultades en buen estado. Por lo tanto, no se le puede imputar. Con la cuarta pregunta, ¿cómo un psicólogo deduce si un recluso cuenta con una enfermedad mental o no? Por medio de la entrevista psicológica, ahí se pueden ver cualidades de la persona como su lenguaje, la manera en que atiende las preguntas, si responde correctamente, si responde a lo que se le pregunta, si está bien orientada en espacio y en tiempo, a lo psíquicamente, a autopsíquicamente, y por medio de instrumentos de evaluación. Y con la última pregunta, ¿cree usted que en el Ecuador existe un correcto funcionamiento del tráfico psicológico hacia un paciente? El profesional en salud mental está capacitado para atender correctamente a diversos tipos de pacientes. El problema es que a veces en los centros de salud rotan a los psicólogos que trabajan ahí entre uno y otro centro y generalmente se corta el proceso que llevaban a cabo con determinados pacientes. Good morning, teacher and boys. Today I'm going to present to interview the lawyer Dr. Elmer Chan about the traffic drugs in Ecuador. Empezamos. ¿Cuál es el procedimiento legal para una persona que es encontrada con drogas? La persona que es encontrada con drogas será detenida y llevada ante la autoridad competente, que será un juez de lo penal, quien luego de un trámite será juzgado y sentenciado de ser actor a la pena privativa de libertad que el caso amerite. Ok. Para un narcotraficante que es detenido, ¿cuánto tiempo tiene de privación de libertad? Un narcotraficante cuando es detenido debe ser sancionado y eso depende de una escala establecida. Cuando la escala es mínima va de 1 a 3 años. Cuando está en la escala mediana va de 3 a 5 años. La escala alta va de 5 a 7 años y la gran escala es de 10 a 13 años de reclusión. Ok. ¿Crees que para un narcotraficante sea correcto el tiempo que le da sobre su privación de libertad? No es importante el tiempo que esté recluido, es importante la rehabilitación que se le brinde a la persona. El problema es que una vez que ingresan a un centro de detención termina siendo perjudicado porque aprende más. Okay. ¿Crees que el sistema legal que usa el Ecuador para los narcotraficantes es el correcto? El sistema legal es el correcto. Lo incorrecto es la aplicación y los tentáculos que el narcotráfico mantiene en la justicia. Esto hace que no se cumpla a cabalidad la ley. ¿Cuál es el procedimiento legal cuando ahora es el menor de edad el que tiene drogas? El procedimiento es el mismo. Tendrá que ser llevado ante el juez competente para que luego del trámite pertinente sea declarado culpable o, en caso de ser inocente, así se lo determine. Ok, muchísimas. Next, I am going to interview my brother who is in the fifth cycle of psychology in the Universidad Estatal de Cuenca. ¿Qué piensa usted acerca del tráfico de drogas desde el punto de vista de la psicología? Desde el punto de vista de la psicología, puedo decir que el tráfico de drogas es una manera de dañar bastante a la sociedad, tanto al consumidor como a lo que le rodea. ¿Cómo esto podría afectar mentalmente a la persona que usa drogas? La necesidad de drogas, ya los que son ya adictos, puede llevar a una ansiedad a consumir la misma y una depresión por no consumir. Eso puede llevar a cosas más graves como la esquizofrenia y entonces ahí se vuelve más complicada la situación. ¿Qué daño puede causar esto en el entorno de la persona afectada? Para un consumidor, ya un adicto, se vuelve bastante complicado, pues una persona adicta puede llegar hasta robar o a matar para consumir su dosis. ¿Cómo la psicología puede ayudar a esta persona afectada? La psicología trata de ayudar a todas las personas en general. Y cuando una persona está metida en este hueco, tratamos de focalizar esa mentalidad en otras actividades recreativas que no se dañen ni a él ni a las personas que quiere.
¿Cuál cree usted que sería la mejor solución que existe para erradicar este tráfico? Una prevención y promoción del no consumo, pues a falta de la demanda se desvanece la producción de la misma. Muchas gracias. Some recommendations to the government could be: in the case of drug traffic, campaigns could be created to make people aware and make them understand the problem that we are facing with objective to eliminate it. And in the case of white slavery, a solution may be to increase the cooperation between governments with the objective to improve the exchange of information to stop criminal organizations. These criminal gangs act for the old convenience, and it's important to discipline the so that they can be eradicated, and the state should deploy more security forces in the country. Thanks to professionals we interview, we managed to have a great understanding for drug traffics and the weed slavery. Since once they could know consequence, the legal products, remedies, and the psychological ways that they affect people.